Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Yo, what's up students? How are you today? I hope that you are fine and you still be spirit to do your activities. So first of all, I would like to say thanks to Allah Subhanahu wa taala because of today we are still in good condition to do our activities to study about English. Cinta berbahasa Inggris kelas 6. And then we have to say salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. So students, today we are still in your book Cinta berbahasa Inggris, but we have to move on chapter 3. But before that, we have to pray to Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin. So we have to pray to Allah. So we have prayed to Allah Subhanahu wa taala. We hope that what we are going to study in studying English will be useful for our life in the future. So students, open your book on page 28. So please look at your book on page 28. What does she look like? Yes, what does she look like? So in this material, we are going to learn how to describe other people. Dalam materi ini, kita belajar bagaimana cara menjelaskan tentang penampilan seseorang, apakah dia cantik, dan lain sebagainya. But let's start with the conversation between Fadila and Fatin. Check it out. Good morning, Fatin. Good morning, too. Have you seen our newest English teacher? Yes, I have. What do you think about her? She is tall woman. She has oval face. She has pointed nose. And she has straight black hair with smiling woman. I think she has a good looking. Well. So that's all the conversation between Fadila and Fatin. They talk about someone. So can you guess what are they talking about? Dapatkah kalian menebak apa yang sedang mereka percakapkan? Ya. Tentang siapa? Tentang guru barunya mereka. So they talk about their new teacher. You can see on your book on page 28 the conversation on the third line, the third sentence, when Fadila says something about new teacher. Yes. Okay. Lihat di halaman 28 pada saat Fadila mengucapkan, have you seen our newest English teacher? Pernahkah kamu melihat guru baru bahasa Inggrisnya kita, guru bahasa Inggris barunya kita? Ya, katanya Fatin, yes, I have. So check it out, conversation. Yes, that is. Have you seen our newest English teacher? Pernahkah kamu melihat guru bahasa Inggrisnya kita yang baru? So her friend answer, yes, I have. So she asked her again, so what do you think about her? What do you think about her? Apa yang kamu pikirkan tentang dia, katanya. So Fatin says, well, she is a tall woman. She has oval face. She has pointed nose. So dia itu seorang wanita yang tinggi, ya, dan mempunyai wajah yang oval dan mempunyai pointed nose is hidung
mancung ya. Seperti Ustadz ini kayaknya mancungnya, tapi saya pesek kayaknya. So, and then has straight black hair. And she has straight black hair. Dia mempunyai rambut yang panjang dan dia mempunyai rambut hitam yang lurus katanya. And a smiling woman, berarti dia mudah tersenyum katanya. And Fadila says that I think he has a good looking. Dia kelihatan menarik. Ya. Dan inilah contoh percakapan tentang bagaimana kita menanyakan dan juga menjelaskan tentang penampilan seseorang. So this is a kind of dialogue that shows you how to ask someone about the other one performance, and this also tell you about how to describe other people when someone asks you about someone. When someone asks you about someone, ketika seseorang menanya kamu tentang seseorang yang lain gitu. Okay, move to page 29. So look at physical appearance and also hair, eyes, personality. So we are going to read most of the word, kebanyakan kata-kata kita akan baca dan kemudian kita artikan satu-satu. Check it out. Beautiful. So beautiful is cantik. Attractive is menarik. Handsome is tampan. Short hair, rambut pendek. Long hair, rambut panjang, ya. Brown eyes, say brown eyes, mata coklat. Black eyes, mata hitam, ya, biji matanya maksudnya ya. Young is muda, like me. Adult is dewasa. Old is tua. Next, short is pendek. Tall is tinggi, ya. Slim, ramping. Fat, ya, gemuk. Clever is pintar. Friendly, mudah berteman atau ramah, ya. Funny, menyenangkan atau lucu juga. Helpful, suka membantu. Honest, jujur, jadi kita harus honest. Kind is baik hati. Lazy is malas. Then selfish, egois, of course, egois. Shy is pemalu. So that's also the most word that we have read. So please look at your book and also you can read by yourself. Okay, students? So that's all the word that we can use to explain or describe about someone's performance. So next we are going to learn how to ask someone or your friend about the other people performance. Sekarang kita akan belajar bagaimana beberapa kata yang bisa kita gunakan untuk menanyakan penampilan seseorang. Nah, Anda sekalian bisa kita lihat di halaman 32, ya. Di sini ada percakapan antara Ahmad dan Solih. Ya. Antara Ahmad dan Solih. Di halaman 32 ya. Bisa juga dilihat di samping. So, pertanyaan yang bisa kita gunakan atau kalimat yang bisa kita gunakan untuk menanyakan penampilan seseorang adalah tell me about your father. What kind of person is he? Ya, ceritakan atau beritahu saya tentang ayahmu. Seberapa baiknya dia katanya. So, well, he is very friendly, smart, and funny. Ya, inilah jawaban dari pertanyaan yang menjelaskan tentang ayahnya gitu. Ketika ada orang yang menanyakannya gitu.
Tadi pertanyaannya, tell me what kind of person is he? So tell me about your father. And then next, number 2 is what does he look like? Seperti apa penampilannya katanya? Seperti apa dia? Katanya lagi jawabannya Solih untuk menjelaskan misalnya ayahnya, he is young, short, and handsome. Dia itu masih muda, pendek, tetapi ganteng gitu dan ganteng. He has straight hair and blue eyes. Dia memiliki rambut yang lurus dan mata yang hitam. Maksudnya ini ya, yang hitam. Ada juga orang berat yang kadang matanya itu blue, jadi itu namanya blue eyes atau juga brown eyes yang bermata coklat. Itu ada orang-orang barat kadang. Ya, next Ahmad, what does your mother look like? Seperti apakah kelihatannya ibumu itu? So Solih answer, she's tall, thin, and beautiful. So look at on page 32. She's tall, thin, and beautiful. Dia tinggi, kurus, dan cantik, ya. She has pointed nose, white skin, and wears hijab. Dia memiliki hidung yang mancung, serta white skin adalah kulit berwarna putih, dan wears hijab, dan memakai hijab. Katanya berhijab ya. So, how about your little sister? Katanya, bagaimana dengan adik perempuanmu? Nah, jawabannya lagi, she has curly red hair and a cute smile. Apa artinya anak soleh? Dia memiliki rambut keriting yang berwarna merah dan memiliki senyum yang manis. She likes to wear pink hijab, katanya. Dia suka untuk memakai jilbab berwarna pink. Everybody like her. Everybody likes her. Nah, semua orang menyukainya gitu. Ternyata banyak penggemarnya si adik perempuannya Solih ini. Nah, begitulah contoh-contoh yang biasa Ananda gunakan untuk menanyakan bagaimana penampilan seseorang, juga bagaimana cara menjawab pertanyaan ketika seseorang bertanya kepada kalian. Misalnya, what does your mother look like? Misalnya lagi saya tanyakan tentang penampilannya Ananda siapa ya, kelas 6, Arul misalnya. Arul ya, ada nama Arul ya. So, misalnya saya tanyakan kepada Fian misalnya. Fian, what does Arul look like? Seperti apakah Arul itu kelihatannya? What does Arul look like? Ya, seperti apa itu Arul itu? Terus Fian answer, so Arul is tall, students, smart, and handsome. Misalnya, dia adalah siswa yang tinggi badannya, terus smart, pintar atau cerdas, juga apa tadi terakhir, handsome, ganteng. Seperti itu ya cara menjelaskannya. Ya, jadi yang di buku misalnya di nomor 3 ini, what does your mother look like, itu bisa diganti your mother-nya dengan nama orang. What does Herman look like misalnya. What does Andi look like misalnya. Tinggal dijelaskan, he is handsome misalnya, has brown eyes, wow, brown eyes, and then curly hair, mata coklat dan berambut keriting. Wah. So, tugas Anda sekalian adalah lihat halaman 33, look at your book on page 33, part B. Please describe the picture. Please describe the picture. Nah, maksudnya adalah menjelaskan gambar yang ada di halaman 33, ada 5 nomor dan 5 gambar. Contoh di nomor 1, lihat di nomor 1. Nomor 1 di sini ada seorang anak yang berhijab dan di sebelahnya itu ada name, hair, eyes, height, weight, age. Jadi
Yang Anda lakukan adalah mengisi namanya siapa kira-kira, dikira-kira saja namanya boleh, yang penting nama perempuan, dan hair-nya ya. Kira-kira apa di sini rambutnya, bagaimana, apakah straight hair karena dia berhijab, maka hair-nya wears hijab ya. Wears hijab. Jika pakai jilbab. Selanjutnya eyes-nya, apakah dia bermata apa? Jadi dia bermata warna black eyes. Height-nya atau tingginya berarti dia pendek, short. Weight-nya berat karena dia pendek juga tidak terlalu gemuk, maka dia adalah slim. Ya. Selanjutnya age-nya berarti ini kelihatan seperti anak-anak ya, maka kalian tulis child age-nya. Begitu juga selanjutnya di nomor 3, 2, 4, dan 5. 2, 3, 4, 5 maksud saya. Jadi misalnya namanya ini Siti, hair-nya wears hijab karena tidak kelihatan rambutnya. Selanjutnya eyes-nya black eyes, height-nya tadi short ya, weight-nya itu slim. Selanjutnya age-nya adalah child. Silakan dilanjutkan di nomor 2, 3, 4, dan 5. Ya. Untuk tugas keduanya ada di halaman 33 tentang teks tentang this is my father. Nah, my father's name is Abdullah, bla 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 dan bla bla bla. Tugasnya Anda adalah menjawabkan pertanyaan di halaman 35 di bagian B. Ya, answer the questions based on the text. Jadi jawablah pertanyaan berdasarkan teks yang berjudul This is my father. Yang pertama itu what's the name of the person. Nah, silakan dicari artinya apa nama daripada orang yang dimaksud itu. What is his job? Apa pekerjaannya? Nomor 3, what does his hair look? Seperti apa rambutnya? How does his skin look? Seperti apa kulitnya? How is his personality? Seperti apa dia kepribadiannya? Silakan dilihat di teks dan dijawab. I think enough for today. Thank you so much for joining the class, for watching my video. Don't forget to like, comment, and subscribe my channel. And also don't forget to memorize all the words that we have learned today. Start with physical appearance, beautiful, attractive, and etc. Eyes, brown eyes, black eyes, green eyes, and etc. And then age, child, young, adult, old, height, short and tall, slim, overweight, and also personality, clever, clumsy, easygoing, forgetful, and etc. And then don't forget to do your homework on page 33, how to describe someone based on name, hair, eyes, weight, and also age, like the example that I have given to you. And also the last task of you is on page 35, halaman 35, reading the text and also answer the question based on the text. Baca teksnya dan jawab pertanyaannya berdasarkan teks. Ini insya Allah gampang sekali, yang penting ditahu apa arti daripada pertanyaan-pertanyaan serta apa maksud daripada teks-teksnya. So enough for today. Don't forget to pray to Allah Subhanahu wa Ta'ala and also help your father and your mother at your home, and then keep spirit. I close by saying Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.